Aloha nui kākou e nā haumana, e nā kumu, e nā mākua. Mahalo ke hui pu ana kākou I ke la no ke ao ana I pili ana I ka noi I mo Aukala no ka la mo Aukala Hawaiʻi o Hawaiʻi History Day no hoi. E no mau o ka uhoa no ke kokua ana me ke kahi mau manao no ka hoʻoka oi ana I kaupāhana la mo Aukala. O Bruce Doris Fisher ko inoa, he haumana haʻawina Hawaiʻi au mahilo nei, a he mea kokua au makamahele ʻōlelo Hawaiʻi o ka papahana la mo Aukala I ke kahi manawa. E mai ka uhoa, nana e hoʻolauna iai iho. Aloha mai ke hoa. Aloha mai kākou, o Carrie Lane Ingalls koʻu inoa, a o wau I ka moʻokala ma ke kulanui o Hawaiʻi ma hilo, hauʻole wau I ko komo ana I ka la moʻokala o keia makahiki. Ai, mahalo. I ke la e kamaʻilio ana kākou no ʻekolu mau manaʻo nui I mea e kokua I a oi e ka haumana, ma kaupāhana noiʻi. Oia mau manaʻo ʻekolu, oia hoʻi ka noiʻi, ke kālailai ana I ka ikipili, a me ka haku a hoʻonohonoho pono ana I kaupāhana. E lilo ana ia mau manaʻo ʻekolu, he kokua no nā ano kumuhana mo Aukala like ʻole, a pela pu I nā no he pepa, he pelaha oi, he kahua pā oi, he wikio oi, he hana keaka, a pela wale aku. Hiki no ke kiʻi ka ike, o ke ho ike, a hoʻohana ia. O ka noi I ka mea mua e wala au ai kākou, a o ki kumole ke kahi mahele nui loa o ke la me ke pāhana nui. Ma hope I ki aku e hoʻi ke ana māua I ka okoʻa o ke kumole kua kahi me ke kumole kua loa. Ma mua no naʻe, he pono ke ike mahe e loa I ke kahi mau kumole maikaʻi a oe. Mahalo nui I ka hana nui loa a nā Hawaiʻi ʻimi loa, ua loa mai nei ke kahi palapala I piha I ka ike e pili ana no kahi e loa I nā kumole pili I ko Hawaiʻi mo Aukala. He kumu waiwai helu e kahi a palapala. E kele wale aku no oi ke kahua pā o Hawaiʻi History Day, a ma leila e loa I a oi I a palapala helu e kahi. Oia, e wala au kākou no ki ano o ke kumole kua kahi a me ke kumole kua lua. One of the biggest challenges to any History Day project is finding sources that will help you with your research. This can be especially challenging when producing a project all in ʻŌlelo, Hawaii. That is, to find sources in ʻŌlelo, Hawaii. This is one of the goals in this category, to use at least one source that is in Hawaiian. Bruce has introduced Na Hawaiʻi Miloa to you, and I highly encourage you to make good use of this great resource. In your research, you will find sources that are considered primary, secondary, or even tertiary. Primary sources are those that offer a first-hand account of an historical moment. Primary sources include journal writings, personal letters, government documents, newspaper articles, oral histories, and more. Secondary sources are other people's accounts and analysis of an historical moment. That is, an account from someone who was not there when it happened, but they are basing their analysis on their research through primary sources and the work of others. Secondary sources include books, journal articles, newspaper articles, and more. Tertiary sources are how we might classify textbooks, as they generally combine the work of many secondary sources. What we want to focus on today is the difference between primary and secondary sources. Let's show you an example of each. This example of a primary source comes from the newspaper Kuakoa and was published on October 24, 1902. The article in the center of the page was sent to the newspaper by a committee of patients at Kalaupapa. They wrote the letter, or in this case a petition, themselves, from their own experiences. In the letter, they are communicating to the public their disappointment with an elected official, Robert Wilcox, also known as Willie Koki, who did not consult with them as a community before making arrangements with the U.S. federal government about their future. No ka ula ano ki kumole kuolua, ua koho aku au I ka puke o Jona Kuhio Kalaniana Ole, he ano puke pili o lana no ia ali'i. He kumole kuolua keia puke maika I loa, no ka mea hoi, na ke kai kanaka I ohi I nā kumole kua kahi a haku a hoʻonohonoho I puke hou loa. Ma keia puke, hoʻike ia ke kahi mau hana a ke ali'i I kona wae o la ana. A ole no hoʻi I ke maka ka mea kākau, I ke ola ana o ke ali'i nona ia puke,
E no nae, ua hoʻiliʻili ia mea kākau i ka ike ma o a maʻanei a kāpili i hola ia puke. He waiwai nae ia kumole a e hoʻohana ia no, ka nae ʻaʻole e noʻonoʻo ia he kumole kuakahi. O kekahi waiwai hou aku nae o ia kumole, hiki iaʻoe ke nana i ka papa kumole o hope, a ma laila e loaʻa iaʻoe kekahi mau kumole kuakahi i hoʻohana ia e ka mea kākau, oia hoʻi nā nupepa ʻōlelo Hawaiʻi e laʻa me ka nupepa kūʻokoʻa. One of the most important parts of your project will be to offer your analysis of your topic. By analysis, we mean not only how you understand your topic, but also why your topic is important, how it connects to the History Day theme, and what we can learn from your research. As you collect your research, you can start to analyze what sources are telling you. It is good to have research questions when looking at your sources, research questions that focus on why instead of what and who. Those are oftentimes facts that you can easily look up. Those facts are important, but trying to understand why something happened or why a choice was or was not made will lead you toward new understandings or conclusions for your project. Another way of thinking about this may be to always ask yourself why an event took place and what were the consequences of that event. Oia hoʻi, he mea nui no ke komo ana o kou mau mana o pono i. He maʻalahi ka hoʻuluʻulu ana i ka ike o nā kumole i kiʻi ia, a ka hoihoi ka poʻe luna loiloi pāhana i kou mau manaʻo pono i no ka ike pili au i ohi ai. I kou manaʻo, ma hope o ka heluhelu ana i kekahi kumole, no ke aha la i halai kekahi hanana? He a hoʻi nā hopena o ia hanana? E hoʻike mai no. Something else we should talk about before moving on is how we evaluate our sources. It is also important, whether we are looking at primary or secondary sources, to do what we can to find out who is the author, when did they write this, and who did they write it for. This is also important when using ʻŌlelo Hawaiʻi sources. Just because something is originally written in the Hawaiian language, we cannot assume that it is without bias or that it represents all Kanaka ʻōiwi of that particular time period. For example, when looking at a newspaper article in ʻŌlelo Hawaiʻi, we need to consider whether it was published in a missionary-run newspaper, or a government-sponsored newspaper, or an independent newspaper, because that will sometimes affect what is or is not included in an article and how the story is told. Ai, oia hoʻi, i ka wama mua kakau ia nā mea he nui loa ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. ʻAʻole naʻe he Hawaiʻi nā mea kakau a pau loa, a ʻaʻole hoʻi liki ka manaʻo nā kānaka a pau i loko no o kono la hui. He manaʻo o koʻa a he kuana ike o koʻa ko kēlā me kēia. He pono no ke ike o wai ka mea kākau a no ke aha hoʻi o ia e kākau ana i kona mau manaʻo. I kekahi manawa, ʻaʻole hoʻi ke ia ka mea kākau a he mea maʻamau ia ma nā nupepa Hawaiʻi. E naʻe, hiki ke noi i ke ano o ka nupepa a ike nā wai e hoʻokele ana i a nupepa. He mea kua neli paha, he mau kānaka kāko ia Amelika paha, he mau kānaka aloha liʻi paha, a pēlā wale aku. He mea nui ia ano ike. Another important part of your project will be to develop a thesis for your paper, presentation, exhibit, documentary, website, or performance. Your thesis is your main argument or main point, developed through your analysis and supported with the evidence you have found in doing your research. A thesis will also help to provide focus to your entire project. It will help you to keep your ideas organized as you write your paper or plan your project. One way to think about it might be to ask yourself, why am I telling this story? What do I want others to learn from my project? O ka hoʻonohonoho pono ana i kau kākau ana ke kai mea nui loa e hoʻomanaʻo ai. He ʻekolu māhele nui o kēlā me kia pāhana, o ka hoʻolauna, ke kino, a me ka panina. He ʻekolu kuleana nui o ka māhele hoʻolauna o kau pāhana. O ia mau kuleana nui he ʻekolu, o ia hoʻi, e hoʻohoihoi kia naina, e hoʻike i ke kumuhana kiko i hau e noi i aku ana, a e wehe i ka manaʻo hoʻokele, o ia hoʻi ka thesis, i like me ka kumukai ʻōlelo mai nei.
O ke kino o kaupāhana noi kahi e komo nui ai ka ike au I ohi aku ai ma kau noi ana I kau kumuhana mo Aukala. Ma'ane'i e ho'oia I o aku ai I kou mana'o ho'okele I kia naina. Penei ke kahi lauana no keia mahele o kaupāhana. Hiki ke ho'ohana I keia lauana ma ka haku ana I nā pauku o kaupepa, mo ʻŌlelo hana kiaka, a ki'i oni oni paha. A kahi, e ki'i I ke kahi mana'o e kāko'o ana I kou mana'o ho'okele a e ho'ike aku. A lua, e ho'ike I ke kahi ikipili au I ohi ai, e kāko'o ana I ia mana'o, he puana I a mea like paha. A kolu, e wehe ma kau ʻŌlelo pono I, pehea I kāko'o ia I kou mana'o I hapa ia e ai, I ka ikipili au I ohi ai. Ea ke kaila ana. I nā paha e ʻŌlelo ana ʻoe, ʻaʻale I kāko'o ka poʻe Hawaiʻi, I ka hoʻohui ʻaina ia o Hawaiʻi e Amelika. No leila, pehea hoʻi e hoʻoia ʻiʻo ai I kia mana'o. O nā palapala kuʻe hoʻohui ʻaina no hoʻi. Oia ke kahi kumole, a he kumole kuakahi nā palapala kuʻe e hoʻoia ʻiʻo aku ana I ke kāko'o ʻole o ka poʻe Hawaiʻi I ka hoʻohui ʻaina ana Amelika ia Hawaiʻi. A, o ka panina, ka mahele hope loa e pā I ka noʻonoʻo kea naina I kaupāhana. Ma ka panina e hoʻoluʻulu ai I nā mana'o nui I hapa I mua ia, a e kālailai hou aku I ka ike I loaʻa maila. Iki pū ka maʻilio ia ke ʻano koʻikoʻi o kau noiʻi no kākou I keia wae ku nei. Oia hoʻi, pehea I pā ai kou kākou nohona ia mau hanano ka wā I hala, a he aha hoʻi nā haʻawina ia o ia. Oia no nā mahele nui e kolu o ke lama kia pāhana noiʻi. E oho ke kahi mau mana'o kokua ki komo oi ka hoʻiki ana aku I kau pāhana nui I kau noiʻi no hoʻi. O ka pela ana. He mea nui no hoʻi ka pela pololei ana I nā hua ʻŌlelo, ka pilina ʻŌlelo, a me ka moa kāka o ka mana'o o ke kākau a ka maʻilio ana. I nā maʻimaʻi ia mau mahele a pau, he maʻimaʻi kaupāhana. I nā ʻaʻale maʻimaʻi ia mau mea, hana nui ka hoʻomaupopo ana o ka luna loiloi I nā mana'o o kaupāhana. No ka pela ana, he maʻalahi ka hoʻoia ana I ka pela I o ke kai hua ʻŌlelo ma ka puke wehewehe ʻŌlelo Hawaiʻi. E wale no ma wehewehe kiko o roka, ai ole ma wehewehe wiki no ka hoʻoia wiki ana I ka pela pololei o ke kai hua ʻŌlelo. He wai au no ia. No ka pilina ʻŌlelo, he ano no hihi aʻe ia mea I ke kahi manawa. No leila, he mea nui loa ke imi ana I kokua no ka paka ana I kaupāhana. He wai launa ole ka makaloi hape no keia ano hana a kākou. Paaki ki paha I ke kahi manawa kuhuli a loa o ke kahi hoa ʻŌlelo Hawaiʻi e loi hape ai I kauhana. E nae, he make pono no hoʻi ia. E huli aku I ke kumu, ka hoa, ka ohana, makua paha, ka hohana ʻŌlelo Hawaiʻi paha e kokua ma ka loi hape ana aku I kau pela a pilina ʻŌlelo paha a me ka hoʻoia ana I ka moa kāka o kou mau mana'o I hoʻopaʻa ai. O ke kahi mea hou aʻe no ka moa kāka o ka mana'o, I nā ʻaʻale hiki ke huli a loaʻa mai ke kahi kokua loi hape, e kū a waiho I ka hana no ke kahi wā, a laila e hoʻi hou a helu wahi I kākau aku nei. A he kokua ia no ka hoʻoia ana I kou mau mana'o pono I. I wish you the best for all your efforts as you participate in this year's History Day and develop your project. As you do your research and bring your ideas together, you will learn things that others may not know. And my hope is that you will not only want to share what you have learned with your project, but that you will also be excited to share your mana'o and ʻike, and that you will enjoy studying history as much as I do. I love History Day, and I'm excited that we have this category for History Day projects in ʻŌlelo Hawaiʻi. You haumana are my heroes. I mua. Ai, ua hiki mai kākou I ka hopena o kia hoʻike. Ea ke kahi mau ʻŌlelo e hoʻomanaʻu ai. I ke kahi manawa, hele no a pohi hihi ke hana o ka noiʻi ana. O ka mea nui naʻe,
E hoʻohau oli, he mea hoi loa kia o ana I ka ike mai ka wā māmua, a he leʻa ka huli ana aloʻa o nā moʻolelo o kēlā ano keia ano e kū ana I ko hoi. O kekahi manaʻo hou aku, oia hoʻi, o oi no ka loea o kaupāhana. E hana nui ana oi ma luna o kaupāhana no I mo ʻaukala, a I ka hopena o ia hana I ka lā ho ike, e mākaukau ana no oi, a ʻaʻole hoʻi e hopo iki. ʻAʻohe kanaka o ka honua nei I noi I kau kumohana e like hoʻi me oi. O oi no ka loea a he ike kou e hoʻike aku ai I ko ka honua. Mahalo nui ke hui ana o kākou e nā hua makeʻi ka mo ʻaukala o kākou I mua a loa ka leo ka lanakila. A hui hou no kākou. A hui hou. Aloha.